욕하면 삐처리 된답니다. 네, 삐처리 됩니다. Okay. Let's get started. Okay. 기도부터 하고 시작할까요? 기도부터 하고 시작할까 어떻게? 누가 기도? 네, 기도하겠습니다. 네. 하나님 아버지 감사합니다. 네. 우리에게 은혜를 주옵소서. 또 학자의 혀를 허락해 주시고 또 필요한 것들로 채우시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 네. 지금 육성회장 육성회장. 육성회장 네. 원래 좀 스페셜 트릿을 좀 받잖아 육성회장 아들은. 네. 엄마가 치맛바람이 세다 보니까. Okay, so let's get started. So let's start with some little bit of the speaking practice. So let's talk about your experience about moving and settle down in this new place. How do you like this place? Good. So good. Wonderful. Remember last time what I told you? Subject and the verb. Not just wonderful. This I'm place so- is wonderful. I feel so good. I feel so good. Okay, so let's grab a partner. So you're gonna talk to your partner a little bit, like 1 or 2 minutes. How do you like the experience? Then you're gonna talk. We're gonna share. Okay. Okay. All right. Let's grab a partner. After moving here, I feel so good, and especially fresh air and flying and spacious. Very spacious. I like it. Do I hear speaking Korean? She speaks in English now. Oh, okay, okay. God made us thankful for everything. This place. Large kitchen. Spacious. This morning Many bedrooms. Each room has many beds, separate beds, separate Okay. All right, that's good. That's good. Oh. 내가 지금 Okay. So I was watching you a little bit when you guys are talking. Not many people open mouth big. So you must kind of forgot, right? No. Now we gotta get into the English mode, right? Yeah. So breathe differently. Open your mouth bigger. Okay, so like you're gonna emphasize. Okay, so we're gonna have a good spoon like 닭살. Okay, we're gonna have a 닭살, a lot of 닭살. Okay. Yeah. So that's the way it is when you speak English. You cannot just speak like Korean, okay? You gotta be in the English mode. Always remember that. So I saw some people, you guys don't open your mouth big, just like you're speaking Korean, okay? So that's not gonna help you a lot. Okay, anybody wants to volunteer? This is song. Awesome. Song. All right. Good try.
So I got honey, up say- early in the morning. Early in the morning. what time did you get I up? take a walk all around this area and I counted the aspen one by You one. mean the aspen trees? Aspen tree one by one and over 800 aspen in this place. Over And the 800. front Wow. side is over 500, back side is over 300. I counted one aspen $100 and we are rich. We became rich. Hallelujah, praise the Lord. That's pretty good, but remember, three, 300, 500. Okay, good. Okay, who else? Who else wants to share? You all gotta speak, don't you? I Okay. wake up. I in the walk morning. up. I woke up in the morning. Walk up, Yeah. not work Walk up. up. Walk up. I woke up. No, there's no R sound. Walk up. Walk Walk up. up. Walk up. No, walk up. Walk up. Good. I You walk up in the morning. I woke up in the morning. Uh-huh. 6 At o'clock. 6. I went to outside. I want to. When I went to outside Okay. to hill, outside the hill, Oak Hill. I am climbing, Oh, climbing, Climbing. You're climbing. climbing, You mean climb the Yeah. climbing the rock? climb the 오크힐 오크힐. Oh, you mean the On the- hill? Okay, Yeah. okay. Uh-huh. Oh. outside. I walked outside road. I saw the road. Okay. After when I walked street, Uh-huh. surprise, a big shining, Okay. What was the shining thing? What was it? sunshine? over there, You mean the sunrise sunrise 아니, over the in the morning. over the mountain? mountain. Okay, Yeah. okay. So you saw the sun rising? Moment after, Mhm. 부릉부릉 차 소리가. You heard the motorcycle. okay or, motorcycle or motorcycle. Perhaps I heard that car, okay two cars passed. Yeah, wooden park Coming? enter. Yeah, coming. 너무 반갑다. what's when that? I Okay. when I up the hand, Raise the mic. Raise the wave hand. bow, Wave. morning, Green. welcome. I get a hand. You Wave. wave your hand. Wave. Good morning. Okay. Two people. This car. Moment I am feeling. Thank you. 여기까지만. Okay. Okay, so that was kind of not really. I mean, there's no point, but you made it really long. But thank you anyway. Okay. All right. So, a lot of times, especially Korean people, they get confused with the verb tenses. Okay. Yeah. So let's talk about a little bit before we get into the words. So
So we have the present tense, right? Present, and we have past, Past. and we have future. So the present tense, we gotta make sure when we use present tense, when we speak or write. And past tense is a lot more difficult. I mean, I don't want to call it difficult. It's a little bit more complex or a little bit more different than the ones of Korean, okay? Because it has past perfect and present perfect. Yeah. Even if it's called present perfect, it's a past tense technically. So there are several occasions we use a present tense only. Okay, the first one. When do you use present tense? Truth. Okay, so it's a fact and truth. Okay, it's always happened. So for example, the sun rises from the east and sets in the west, right? It's always the truth or the fact. Or the water boils in what degrees? 100 degrees? 100 degrees. Okay. Or the earth revolves around the sun, right? It's always the present tense. So it's gotta be. So always the truth or fact. Or the second one is your preference. I like apples. I don't go there. I run 3 miles a day or every other day. Even if I'm not running right now, I do that all the time. So, or I don't want to wear a long coat in winter because it's too uncomfortable, whatever, it's some preferences. Okay, even if you're not doing it right now, that's your preference. And 3, the one I was just talking about is habitual action. For example, I get up at 5 o'clock, something like that. yeah, or I work at somewhere. I work at the Apple in a I work company. at your own company. So that's something always happens. So when you ask someone what their job is, you ask, what do you do? So that means, what do you do? It's not like, even if you're not working today, for example, today's like Saturday, even if you're at home, I can ask you, where do you work? Because that's habitual action, that's your job. It happens all the time, right? So that should be always present. You cannot say, where are you working? You cannot say that for your job, because that should be just present. So there's a present progressive, which is I'm walking, I'm cooking, I'm eating, I'm talking, I'm watching, which is currently happening right now at this moment that when I speak. Okay, doesn't that make sense? Yeah. Okay, so that's the only present tense. So a lot of times, I mean, there's a few occasions, but a lot of times we don't really speak present tense that much. Okay, but a lot of times I see Korean people, I say, I climbing. Doesn't really work. Because otherwise, I am climbing, or I was climbing, or I climb. So it should be like that. Okay, so that's I'm talking about some kind of like a little bit beginner level. So that's a little bit confusing for a lot of people. Okay, so gotta make sure that. Okay, past tense is like, we're not gonna talk about past tense today, but just a little bit like present perfect. So a lot of times we don't really think like we have to use a present perfect, but strangely, American people, they use a lot of present perfect tenses. So like, I arrived here, I thought I was going to see someone that I didn't see the person, that I can ask someone, have you seen? Not like, did you see? We don't really use it as like, did you see? Did you see that person? Rather, I ask, have you seen that person? Have you seen? Have you seen? That's the present perfect. Have you seen like a Mary? Something like that, okay? Have you seen Mary? So that's a present perfect. Okay? So we don't really say, did you see Mary? It's a little bit, I mean, I'm not saying that doesn't really make sense, anything like that, but that's a little bit kind of off, I'll say. Okay? So this kind of past tense and present tense
even future tense, we'll be talking about a little bit later, just make sure. Okay, so whenever I ask you something, I forgot to use microphone. Whenever I ask you something, try to reply with what? Subject and verb. Because I ask you, how did you like moving here? How do you like this place? And you said, wonderful. If you just want to say wonderful, how would you say it? It's wonderful. That's Yeah, because still there is a subject and the verb, right? Yeah, I mean, it is okay, wonderful. What's going on here? Yellow. Whatever. You can use the pen. 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 A lot of touch. Color. One color. Select. So I can use, sweet. Okay. Did you just hear me? I said sweet. Do you know what sweet means? Sweet. Sweet is Sweet. Cute. Sweet is, we know what sweet is, right? Sugar, sweet, Sugar. right? Sweet. But in a lot of people say sweet, that means, Sweet. oh, nice, Oh, nice. or cool, cool. So something that happened that I didn't really expect. Then I say, oh, sweet. Uh-huh. Okay, so let's say one more person. Let's share with your emotions. Anybody? After moving, I felt it is so spacious here, and I can breathe fresh air, and I have a fine view, so it is so good. Okay, that's good. That's good. All right. And did you read the reading? Letter to a friend. Yeah. It was a little bit long. Any word that you had a little bit trouble with? Oh, I got a paper here, so if you want to have paper, if you didn't get it last time. Thank you. So you can pass around. Before finishing last class, we checked some words we have difficulty to pronounce. Okay, do you So have we extra? checked. I think I gave you more. What you say? Oh, so we Last did time last we time, but I checked, mean, yeah. there are some people that didn't even have this, so in case, like, while you're doing your homework, did you find something or any vocabulary that you did not know of? I mean, they're pretty simple, aren't they? Yeah. Okay, letter to a friend. 오늘 왜 이렇게 조용하셔요? 흥이 안 나는 거죠? 제가 앞에서 좀 춤을 한번 춰드렸는데 여기 다 갑자기 조용하신지. 오케이. Can I taste it? 아, 저기 녹음하신 거? 예. 아, 다 시간은 없어서 다 들을지 못할 것 같아요. 예, 뭐 조금만 해보세요. 고등생. 예, 12초 드릴게요. 진짜. 음악이 잘못들 나왔어요. 진실해. Letter to a friend. Hi, Fred. It's been a while since we have been in touch. How has your semester been? I wanted to send an email update to you, letting you know how things have been going during my semester abroad here in Malaga, Spain. I've already been here for 6 weeks, and I feel like I am finally adapting to the culture. I'm also speaking the language more fluently. I arrived during the first week of September. The weather has been very nice,
even though it's October, it's still rather sunny and warm. In fact, I went to the beach and swam in the Mediterranean Sea earlier today. Okay, that's good. And That's maybe good. somewhere to calming. 그래서 어떠셨어요? 하면서 조금 신경을 많이 쓰시고 하신 거 들리거든요. 입도 크게 벌리려고 네, 노력을 많이 하셨는데 다른 분들은 어떠셨어요? 그렇게 하셨어요? 녹음도 안 하고 또 숙제도 안 하고 지금 난장판이죠? 지금 좀 약간 군기가 좀 빠졌죠? 그렇죠? 숙제도 안 하고 그냥 네 맘대로 하세요. How many people recorded your reading? Just two? Sorry. 와우. 오케이. 오늘 좀 머리 좀 박을까요? 왜 이렇게 공부를 안 하시는지. 지금 1분 한 2분 정도 쉬죠. 금방 하라고. 예. 아니 뭐 리코드는 안 하셔도 되는데 조금 읽어보시고 우리 그래서 좀 읽는 연습을 좀 합시다. 이게 발음 고치는 가장 좋은 방법이에요. 오케이. Let's get started. 원티드 투를 어떻게 발음? Wanted to. It's been a while. I want to send a mail about how to use the platform. How things have been going on my semester. Things having gone on here I've already been here 6 weeks and I feel like adapting to I went to the weather is very nice. Even though it's cold, still the sun is I am living in a very and sometimes we need to deal with Spain lunches usually finish to me. Culture. I'm actually just I take class they are necessary they have been very close. First, stronger than there is but now I understand most of the conversation. They have a community that Spanish since it was now I am more confident to use the language I'm also so glad I decided to we have a standing weekend so good my travel internationally. I look forward to sharing stories. Like I said, don't hesitate to stay in touch. Or perhaps you could even come to see. What do you think? It's so inexpensive to travel to international in Europe. I tried I love it. How has it As I said, more often, whereas you become I look forward to hearing from you soon. Like I said, your expression is very interesting. Whereas you could come to visit. What do you think? It's been a while. This week we have been in touch. Oh, this is I wanted to send an email that you
know how things have been going during my semester abroad here in not Pakistan. I'm already 한 가지 질문인데 네. and I feel I like wanted to send an email update to 다음에 거기에 so that 아니면 뭐가 빠진 거 같아요. Yeah, I want to send email update to let you know. Update to you, let you know how things. 이게 약간 약간 스피킹식으로 조금 쓴 거예요. 예, 그러니까 뭔가 인포멀을 쓰려면 약간 대시도 들어갈 수도 있고 하는데 짤 수도 있어요, 사실은. 근데 약간 인포멀하게 쓴 거죠. 친구한테 쓰는 거니까. 그래서 말이 안 되는 건 아니에요. I am living with a very I am living with a very welcoming host and I have Okay, so I think you try to read with mouth open and bigger. So I think you're doing much better. So hi Fred, it's been a while since we've been in touch. How has your semester been? Okay, so be in touch. be in touch. Be in touch is like we communicate on a regular basis. Okay. Yeah. Okay. Keep in touch, or it can be keep in touch. Keep in touch. It's been a while. Right, it's been a while. So this person, so Patrick and Fred, they're good friends, and Patrick was writing a letter to his friend Fred, and so it's been a while. So how has your semester been? So what do you think the Patrick does? What do you think? What's the what does he do? He is a student, right? What does he do? So he's a probably student because he's talking about semester, right? Okay, so the first paragraph. Okay, 박사님 그럼 좀 읽어주세요. 입 크게 벌리시고 한국식으로 하지 마시고요. 노력을 좀 해보세요. The first paragraph. 두 번째. 네. I wanted to send an email update to you, let you know how things has been going during my semester abroad here in Malaga, Spain. I've already been here for 6 weeks, and I feel like I am finally adapting to the culture. I am also speaking the language more fluently. Good. All right. Okay. So try to. So, I've been talking about this a lot of times. So try to find out what is the most, precious or the most important information here. So try to talk a little bit louder, right? Yeah. I wanted to send. I wanted to send. You don't have to read the whole thing all strongly, right? I wanted to send. It's not that important. So email update, that's more important. So email update to you. Let you know how things have been going during my semester abroad here in Malaga, Spain, right? So like a little bit of. So you don't have to read. Try to read, fast. You don't need to. So try to slow down, but kind of like, let's say, take a break a little bit between the phrases. So you can read more smoothly and kind of emphasize more words. So a little bit more up and down like that. If you try to read fast, you cannot do that. Okay, so anyway, emphasize the pronunciation a lot more. So if I read like, I arrived during the first week of September. Nobody reads like that. Nobody talks like that, right? So what is the most important thing here in this sentence? Email update. No, the sentence I just read. No, sentence I just read.
No. Arrived in the first week of September, right? That is the most important information. So arrived during the first week of September. That's what it should be. Okay. Next one. The weather has been very nice. I like that. So what's the most important thing here? Weather, nice. That's all. Weather and nice. That's all. That's all they have to know, right? You don't have to say the real strong. The weather. The weather. Okay. It has been very nice. Right. So the next sentence is, it's even though it's October, it's still rather sunny and warm, right? So even though it's like something that we expected, if it's October, we might get a little bit chilly, we think, but it's not that chilly in Spain because it's always warm. So even though it's October, it's still rather sunny and warm, right? Those are the more important information. That's why you need to emphasize, not everything. Okay, in fact, that's something that you say something a little bit different than you expected, so that's why it's a little bit stronger. I went to the beach and swam in the Mediterranean Sea earlier today, right? So you don't have to speak real fast, especially reading. Okay, so the next sentence, I am living with a very welcoming host family. What is the most important info here? Welcoming host family, right? I stay with them, right? So I'm living with a very welcoming host family. So I am with those words you don't have to read loud, strong. So just like real soft. And I have my own private bedroom. But we eat breakfast, lunch, and dinner together. What is the important info here? Private bedroom and together, right? Or those the 3 meals together. So I have my own private bedroom, but we eat breakfast, lunch, and dinner together. See, together, you emphasize. That's what you wanted to tell the person. We eat together, right? So probably, what's the reason this person is emphasizing? When we eat together, what do? We talk, right? So this Patrick is in where now? He's in Spain, right? With the host family. So what do? They talk. Probably he's learning Spanish, right? That's why he's trying to tell. So that's why. And the next sentence. On Sundays, we eat a big home-cooked paella for lunch. What is the most important thing here? Sundays. Home-cooked paella, right? That's something that you want to say. So Sundays, home-cooked things we eat together. So that's the most important thing. So on Sundays, we eat a big home-cooked paella for lunch, right? Like that. So on Sundays, like that. It's gonna go on like that. So you know what I'm trying to do here, right? So it goes on, kind of pause, up, down, pause, up and down. It's gonna be like that. Okay. In Spain, right? Spain, that he's explaining something, what's going on about the lunch or meal. That's why it's Spain. You gotta, strongly rate. What's the lunch is usually the biggest meal of the day. What is the most important thing here? Lunch, biggest. Yeah, so that is why lunch is usually the biggest meal of the day. Yeah, the biggest. And always we learned about just like this, right? Always you gotta say out loud. You cannot say, oh, that's the best student. You cannot say that. That's the best student. That's the best. That's the worst ever. Like that. Worst ever. That was the best or worst or the most difficult. Okay. Right. We learned this, right? That's what they call in English. But when we talk about this, you cannot say plainly. It's gotta be always like you gotta almost like shout. Okay, that's the way it is. Okay. 한국말로
내가 이 중에서 가장 용기 있는 사람이다. 그 얘기를 한번 봅시다. 그러면 일단 주어. I am more 항상 더가 들어가면 주상표. I am most 용기 Brave or courageous. Okay, brave. That's fine. brave among in this class. Okay. In So, the class. Then if you want to say that, I'm I'm the most brave person in the room. Doesn't feel anything. So we all know you're already talking, right? No big deal. No big deal. No big deal. So this most person, brave people. no big deal. We know you're a person. Most So brave. this. That's all you need to say out loud. Okay, so let's read it. I am the Most brave person in the room. room. Right? So that's how you gotta say it. You cannot read everything all. So that's how you kind of like in a pause, up and down, pause, up and down. Okay, so kind of keep that in mind. Okay, does this make sense to you? Yeah. Am I saying is this easy? No, it's not. It's not easy for us. No, but it takes practice, takes time, and it'll come to you. And especially when you look at the sentence, you should be able to tell the sentence where I should pause, where I should focus, emphasize more, because like this, you don't really emphasize this. It's meaningless because you're already a person. You are. I know you are already, right? You know what I'm saying? So I'm the most brave person in the room. Like that. So a lot of Most brave person. believe me, if you start talking like that, they're not gonna say like what like that. They're not gonna do that. So only when you say like I am the most brave person in the room, then they're like trying to digest like wait a minute, what's the most important thing here? Like, huh? Like that. That's why. Okay? So did you get what I'm trying to tell you? Yeah. That's the Korean way to speak. If you're gonna read everything strong. Okay? But not English. It's a different language. Okay? Alright. So let's look at the next one. It's also very common for the people to take a midday nap right after a big meal. What is the most important thing? Common, right? He's explaining some new culture to Fred. Midday nap. Then right after, right? Right after big meal. Okay, so let's read all together then. Keep that in mind. Okay, let's 시작. It's also very common for people to take a midday nap right after meal. So it is really helpful if you're going to open your mouth bigger. Okay, it's also very common for the people to take a midday nap right after a big meal, right? Like that. So you got to open your mouth big. So you see what I'm saying? And the next sentence, I am actually just walking up from my nap. I'm sorry, waking up from my nap right now. What is it? Waking up actually right now. Waking up, right? Right now. Okay, so I'm actually, see how I read it? I'm not saying, I am actually, I'm not saying that, right? I'm actually just waking up from my nap right now, right? Do you see the sentence like that, how it works? Yeah, you gotta kind of keep looking at it like that. So from now on, even when you speak, even when you read, think about what is most important thing, okay? Don't try to read everything real strong with, in the, on, for, all those things. You cannot read all really strong, okay? So if you do that, it sounds really choppy to them. Like that, like that, right? So
Choppy. Choppy. Choppy is choppy. Oh, yeah. So that's what they sound like. That's what they told me. Korean, when you speak, it sounds really choppy. Like duck, like that. His behavior is not good. His behavior. His behavior. Whose behavior? And he's have a midday nap after right after meal. Right. It's make his behavior make him have a weight gain. Weight gain. Okay. Weight gain. Weight gain. Right. Weight loss. So that's a kind of like that because of the weather. It's called siesta. Yeah, it's a midday nap right after lunch. So I think they go to, take a nap for like even around 40 minutes to around an hour nap, around 2 o'clock or something. I think that's what they do. So, yeah, I agree. Yeah, after a big meal, take a nap. Wow. So yeah, weight gain and also probably it's not good for your stomach and not good. But that's what the Spanish people do. It's kind of like their custom or culture. Okay, so does this make sense to you, right? Yeah. So read this. Since you haven't really recorded it, we'll do this again. So keep reading at home. Or not home, you're here. So in your room, in your bathroom. So read this, practice. So think about it. If you made a mistake, do it again. Okay, just keep reading it until you feel better. Okay, any questions about this reading thing? It should make sense. Yeah. Yeah, Ms. 해석을 좀 해주세요. 잘못 들었는데. 뭘요? I actually just waiting. Making up from I'm actually just waking up from my nap right now. 그래서 이 사람도 시에스타를 지금 했어요. 그래서 지금 깨고 있는 중이라는 뜻이에요. 지금 깨었다. 낮잠 자거나 지금 깨는 중이에요. 예. 예. 오케이. 그러면 질문 있습니까? 당연히 지금 읽는 이게 엄청 어려운 단어도 없고 다 쉬운 거예요. 다 해석은 할 수 있죠. 근데 내가 이걸 읽고 해석하라는 게 아니에요. 해석은 둘째치고 이걸 읽고 연습을 하는 거 다른 거예요. 예. 그리고 이거를 이제 적용을 시켜서 읽을 때도 그렇고 내가 말을 할 때도. 그래서 Where are you going? 하지 말고 뭐가 제일 중요하겠어요? Where 하고 going이겠죠. 예, 그것만 조금 세게 읽으시면 돼요. 그래서 we're going 이렇게 되는 거예요. 예, 그러면 나중에는 going만 조금 약간 들리고 끝나는 거예요. 그런 게 참 많아요. 그런 거를 자꾸 알게 되면 이제 listening이 조금 들리기 시작해요. 예, 그런 거를 모르면 listening이 이제 힘들어요. 예. 한 번만 나머지도 읽어주시면 안 될까요? 안 돼요. 안 돼요. 오늘의 조크였습니다. 오케이. 읽겠습니다. On weekdays, I take classes at the local university. There, I met several native Spanish speakers. 그렇죠? 그래서 several 하고 조금 띄죠 제가. 예, 그런 강조를 이제 하는 거예요. 그 사람이 알아듣기 쉽게. 그리고 they've been very kind and patient with me. 그렇죠? They've been 이거는 중요하지 않아요. 지금 내가 이미 스페니쉬 스피커 얘기를 했죠. 그래서 그거는 이제 they로 받은 거예요, 대명사로. 그래서 very kind and patient with me. 그럼 뭐겠어요? kind하고 patient 하니까 내가 스페니쉬를 못해도 patient 한 거죠. 예, 그걸 얘기하는 거예요. 그래서 at first, I struggled to comprehend their Spanish, but now I understand most of our conversations. 이렇게. 그래서 most of our 이런 거는 빨리 읽어버리죠. 그걸 다 읽진 않아요. 그러니까 빨리 읽는데 이제 다 읽기는 읽는데 빨리 들어가는 거죠. 그다음에 they have commented that my Spanish has improved a lot since we first met. 그렇죠? 이게 문장이 보여야 돼요. Now I'm more confident to use the language in other places like stores and restaurants.
I'm so glad that I decided to spend the semester here in Spain. We have an extended weekend coming up. So a group of my friends and I are going to travel to France for 4 days. It's so easy and inexpensive to travel internationally in Europe. I love it. I look forward to hearing from you soon. Like I said, don't hesitate to stay in touch more often. Perhaps you could even come to visit. What do you think? That's wishes. Patrick. 이런 식으로. 그래서 절대 빨리 읽으려고 하지 마세요. 빨리 읽는다고 해서 잘 읽는 게 아니에요. 아시겠죠? 그리고 포즈하고 업앤다운이에요. 그래서 가장 중요한 인포를 읽으시고요. 그리고 말할 때도 그래요. 우리는 다들 성격이 급해가지고 내가 말을 빨리 해야 말을 잘한다고 생각해요. 절대 그렇지 않아요. 예. 그래서 이걸 다시 읽겠습니다. 아직 많이 안 하신 것 같아서. 오케이. 그리고 다음에는 지난번에 idiomatic expression 한 거 있죠? 그거 좀 많이 보셨어요? 이제 대답도 안 하고 이제 어떻게 하려고 이사안이라고 다시 그래프트 느꼈어요. 네, 핑계가 같은 거 해보실래요? 그리고 No, that's it. I don't have it. 예, 그러면 나눠주시고요. 저는 그래서 지난번에 또 막 10분도 안 하셔가지고 10장만 또 딱 쌓았더니 하나 더 하나 주세요. 네, 바로 드릴게요. 예. 잠시만요. 저도 영어 이거 공부할 때 저도 풀타임 있었거든요. 그래서 이제 잠을 줄였죠, 아무래도. 뭐 이사도 했었고 뭐 다 했지만 영어 공부 시간을 줄이지는 않았어요. 그냥 저는 뭐 영어에 미쳤으니까. 오케이. 왜 그런지 모르겠어요. 저는 영어가 너무 좋아가지고 뭘 그렇게 좋아해 본 적이 없었던 것 같아요. 세상에 태어나서 제일 좋았던 것 같아요. 너무너무 행복했어요. 그런데 네, 지금 생각해보니까 그렇게 좋았던 게 없는 것 같을 때 내가 이렇게 하나님이 그렇게 좋았으면은 지금 이름이 무지하게 컸을 텐데 근데 저는 하나님이 이걸 제가 시켜주셨다고 생각을 해요. 네. 그래서 이제 조금 너가 좀 그동안 다른 사람보다 일찍 했으니까 너의 것을 다른 사람한테 솔브를 해라. 저는 이렇게 이제 생각을 하고 있어요. 그래서 네. 그래서 그렇게 생각을 하고 나니까 이제 저한테 도와달라는 사람들이 참 많이 생기더라고요. 네, 그래서 덴버 있을 때 그 영어를 못 하시는 분들이 이제 코치에 가야 되는데 그런 것도 도와달라고 하고 변호사한테 편지를 써야 되는데 못 쓰니까 편지 써달라고 하고 이런 게 많이 들어오더라고요. 그래서 많이 도와드리고 해요. 오케이, 그래서 거기 봅시다. Sentence starters, your point of view. 그래서 내 생각에는 약간 나는 이렇게 생각해요. 뭐 이런 거를 할 때 이런 10가지를 다양하게 쓸 수 있어요. 그래서 10가지를 대부분 쓰는데 이거는 꼭 쓰는 것만이 아니고 말을 할 때도 쓸 수 있는 거예요. 다 이거는 예, 생활 영어에 다 매일 쓰이는 그런 거예요. 그래서 이런 거를 사실은 구라고 그러죠. 구죠. phrase. 절은 뭐라고 그러나? 이게 절인가요, 구인가요? 예, 대부분 구인 것 같아요. 근데 절이라는 거는 주어 동사가 들어있는 건 절이라고 하죠. 예. 어쨌든 절이나 구나. 예, 절이나 구나 일단 말이나 잘해봅시다. 오케이. 그래서 거기 첫 번째 거 as far as I'm concerned 이렇게 as far as 그래서 as soon as possible 있죠. 그것도 as soon as라고 하지 마시고요. as soon as possible. as soon as possible. 그래서 as soon as possible 그렇게 할 때
그리고 이제 그 제가 이제 문장을 만들어서 넣었어요. 그래서 as far as I'm concerned, she can come home whenever she likes. 그렇죠? 그래서 뭐 자기가 이제 오고 싶을 때 집에 올 수 있는 거죠. 그래서 as far as I'm concerned, 이것도 별 뜻이 아니라 내가 생각했을 때는 내 생각으로는 이런 뜻이에요. 내가 concern 했다는 건 아니고요. as far as I'm concerned, 이거는 내 생각에는 약간 이런 뜻이에요. 그리고 그렇죠. 거기 다 밑에 나와요. 이제 다 비슷한 거예요. 그래서 I believe that 이것도 우리는 알죠 이거 다. 예, 이거는 학교에서 많이 배워서 알아요. 그래서 I believe that I should be receiving a refund 이런 거. 예, 그런 거 할 때도 I believe that 할 수 있어요. 많이 쓰죠. 그리고 I'll say that 이거 3번은 엄청 많이 씁니다. 이거는 I would say that인데 이거는 말하자면 가정인 거예요. 가정법인 거예요. 나 같으면 그렇게 얘기하겠네요. 이런 뜻을 해서 저는요 약간 이런 뜻이에요. 의역을 하게 되면 예 저는요 뭐 이런 식으로. 그래서 I'll say that the whole thing would cost around $100. But that's just a rough estimate. 이런 거겠죠. 그래서 여기가 이제 우리가 would를 쓰는 거를 굉장히 많이 알아야 돼요. would를 예 누가 무슨 뭐 what do you think 하고 물어보잖아요. 그러면 I would say, I would say 이러면서 말을 조금 이렇게 이제 끌거나 생각을 좀 할 수도 있어요. I would say 제 생각에는요, 약간 이런 뜻인 거예요. 말하자면 예 그렇게 쓸 수 있어요. 예 그래서 이 word가 엄청 많이 쓰입니다 영어에서는. 예 말하자면 가정법인 거예요. 예 그래서 I would say that the whole thing would cost around $100. 그리고 제가 지난번 얘기 드렸죠. 복수에 굉장히 예민한 거예요. 그래서 $100가 아니고 $100. That's just a rough. rough는 무슨 뜻일까요? rough는 대충. 그쵸. 여기서는 대충이라는 뜻이에요. 근데 원래 뜻은 뭐죠? 거칠은 뜻이죠. 그래서 약간 거칠다해서 rough가 almost. rough estimate. estimate은 그렇죠. rough estimate은 그렇죠. 100불 정도 되는데 110불 될 수도 있고 96불 될 수도 있다는 얘기잖아요. 예. 그러니까 그런 걸 얘기하는데 rough estimate 하고요. 또 얘네들이 많이 쓰는 관용 표현이 있습니다. 그러니까 우리나라 말로 치면 뭘까요? 대충 얼마 정도 하는 거 뭐라고 하죠? 추정하는 거? 예, 그렇게 되나요? 그렇죠. 대략 얼마 정도나 하나요? 그거는 ballpark이라고 합니다. So can you tell me how much it's gonna cost around ballpark? 이래요. 예, ballpark. 예, 이런 게 이런 뜻하는 거예요. 예, 그래서 ballpark이 그 동네 대략 얼마 정도 한 200불이나 뭐 이 정도 그러면 220불이 될 수도 있고 뭐 180불이 될 수도 있고 이런 거죠. 얘네들 ballpark이라고 그래요. 이러면 이런 거 미드에 보면 엄청 나옵니다. 예. 그 다음에 number 4 I have no doubt that you will succeed if you work hard. 그렇죠. 네가 열심히 일하면 뭐 성공할 거야. 뭐 이런 뜻이긴 한데 no doubt. doubt은 우리 알죠? 네. 네. 의심하고 뭐 이런 거잖아요. 그래서 얘네들 이거 표현이에요. No doubt. No doubt은 for sure 이런 뜻이에요. 예를 들어서 우리 지금 뭐 영화를 봤어요? 둘 다 배가 고파요. 우리 그럼 밥 먹으러 갈까? No doubt. 얘네들이 이래요. 예, 그러면 당연하지 먹으러 가야지 지금 배고픈데 약간 이런 뜻이에요. 예, 이것도 대학생들이 많이 쓰는 표현이었어요. 예, 그래서 no doubt. 그럼 얘네들 이제 약간 웃기도 할 거예요. 예, 아 그런 표현 어디서 알았니? 막 이럴 거예요. 얘네들 좀 쓰면은. 그래서 no doubt도 있고요. 예. 그리고 이 doubt이 우리는 지난번에 얘기 드렸지만 kill이나 뭐 이런 표현이 부정적인 생각 잘 안 써요. 이 doubt도 우리는 좀 안 쓰는 경향이 있어요. 부정적이기 때문에. 그렇죠? 근데 영어도 약간 이렇게 간접적으로 얘기를 하기 때문에 예를 들어서 누가 얘기를 했는데 내 생각하고 안 맞아요. 나는 이제 반대라는 거 어그리하지 않는 말을 하고 싶어요. 근데 너무 직접적으로 하면 좀 안 되잖아요. 그러면
I don't think so 이러지 말고 I doubt it 하세요. 글쎄요. 이제 이런 뜻인데 네 말이 틀렸거든. 이제 이런 걸 뜻하고 있어요. I doubt it. 그래. 예, 무슨 말을 했는데 나는 agree를 안 해. 근데 No, I don't think so. 막 이렇게 하지 마시고 그건 너무 직접적이에요. 예, 그 I don't think so라는 뜻인데 이걸 약간 간접적으로 이제 하는 거야. Really? I doubt it. 그러면 그래? 너는 그럼 무슨 생각은 뭔데? 이제 이렇게 나오는 거죠. 예, 그럴 때 쓰세요. I doubt it. 그러면 I don't think so. 이런 뜻이에요. 예. 그다음에 I'm wondering은 내가 무슨 일이 일어나는지 모를 때 궁금할 때 써요. I'm wondering. 그리고 또 하나는 그렇게 쓰고요. 또 하나는 누구한테 부탁할 때 I'm wondering if you can do this for me. 이렇게 하면 뭐 해주세요라는 뜻이에요. 내가 wondering이 하는 게 아니라 약간 이렇게 부드럽게 물어보는 거예요. 예, 그래서 I'm wondering if you can do a speech tonight. 이렇게 하면 스피치 좀 해주세요 이런 뜻이에요. 예, 그런 식으로 간접적으로 물어보는 거예요. 예. 아니면 I'm wondering if you can borrow me some money. 뭐 이렇게 할 수도 있죠. 예, 박사님. 그런 것도 당연히 되죠. 오케이, number 5. In my opinion. 이거는 우리 다 알죠. 내 생각으로는. 이거는 뭐 다른 얘기를 안 해도 아시겠죠. 그래서 the finest. 이것도 지금 최상급 나왔습니다. The finest wines are those from France. 그래서 이렇게 those 대명사 받는 이런 연습도 잘 하셔야 돼요. 이거는 한국말에 잘 없기 때문에 those는 뭐를 지금 받았어요? wine을 받았죠. 예, wines. 그래서 the finest wines are the wines from France. 이거를 말하는 건데 영어를 한 번 쓰면 절대 repeat 안 합니다. 그 다음에 바로 대명사가 와야 돼요. 그래서 그래요. Those from France. 예. 그다음에 what I mean is 이것도 할 때 내 생각이란 뜻도 있지만 내 생각을 다시 이제 설명해 줄 때 이런 때도 많이 쓰이죠. What I mean is 내가 뭔 얘기 했는데 약간 못 알아듣는 것 같다. 그러면 what I mean is 하면서 다시 설명해 줄 수 있어요. 그래서 what I mean is that I'm not your slave and I would not clean the room for you. 이렇게. 예. 뭐 아들내미한테 얘기할 수 있겠죠. 아니면 게으른 딸내미. 오케이. 그래서 이제 이럴 때 쓸 수 있는 거죠. 그다음에 to my mind. 이것도 거의 그러니까 다 지금 비슷한 얘기예요. 계속. 예. To my mind, the issue is still unresolved. 이렇게. 그래서 예. 그래서 still unresolved. 예. 그래서 우리 알죠? 처음에 on이 나오면 반대로 되는 거. 그래서 solved가 있는데 거기다가 re가 붙어서 거기 on이 붙은 거예요. unresolved. 뭐가 해결되지 않은 그런 뜻이죠. 그다음에 speaking for myself 이것도 많이 써요. 사실은 사람들. I do not feel the slightest desire to intervene or intervene 이런 식으로 발음하는데 이거 무슨 뜻일까요? 좀 내 쪽을 얘기하자면 I do not feel the slightest desire to intervene. intervene은 무슨 뜻일까요? 개입하다. 그렇죠. 뭐를 내가 중간에 껴서 개입하고 내가 뭐를 해결하려고 하는 I do not feel the slightest desire. 이거는 그렇게 하고 싶은 마음이 전혀 없다는 뜻이에요. 예. 그래서 내가 뭐를 물어봤는데 그거에 대해 혹시 아세요? 그러면 전혀 모르겠는데요. 그럼 뭐라고 하겠어요? 그러면 I don't think I have no I idea. 이렇게도 해요. 슬라이스는 뭐냐면 이만큼이라는 뜻이에요. 예, 되게 조금이라는 뜻이에요. 슬라이스. I don't have the slightest idea. 이거는 진짜 모르겠는데요. 이런 뜻이에요. 예, 물론 I have no idea도 되죠. 그리고 또 잘 모른다는 걸 얘기할 때 이거 뭐 혹시 아세요? 그럼 난 정말 어려워서 모른다고 할 때 또 쓰는 표현이 있어요. 얘네들 관용 표현이에요. I don't know. It's Greek to me 이래요. It's Greek to me. 그래서 Greek이 약간 어렵다고 생각을 했던 것 같아요. 그릭 말을 배우는 게. 그래서 It's Greek to me 그러면
나는 전혀 모르는 이런 거를 뜻해요. 차라리 예. Hello. 예, 그래서 그릭이 많이 어렵다고 그래서 It's Greek to me 그러면 I have no idea, I don't have the slightest idea 이런 얘기예요. 예, 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 천문학에 대해서 뭐 어쩌고 물어보면 나는 전혀 몰라요. 뭐 이럴 수 있잖아요. 예, It's Greek to me. It's Greek to me. 예, 이렇게 해요. 그러면 저는 그 분야에 대해서 전혀 모릅니다. 뭐 이런 뜻이에요. 예. 그래서 아까도 얘기했듯이 뭐 no doubt, 뭐 it's Greek to me, 뭐 doubt 이런 거를 미드에서 계속 나오는 거예요. 예, 그러니까 그런 거를 알아야 미드가 들려요. 예, 그래서 저는 미드 안 권합니다. 뉴스부터 뭐라고 권해요. 예, 뉴스가 훨씬 좋습니다. 시작할 때는. 오케이. 그 다음에 number 8. I tend to think that she's telling the truth. 그렇게 할 때 I tend to는 뭐뭐 하는 경향이 있다죠. 근데 이게 그냥 뭐 그런 뜻이 아니라 I tend to think this은 I think that이라는 말이랑 똑같아요. 예, I think that랑 똑같아요. 예, 근데 그냥 습관적으로 그렇게 쓸 뿐이에요. 그다음에 in my experience 이것도 마찬가지예요. 내 경험상으로는 in my opinion하고 똑같은 말이에요. To my mind하고 I believe that 다 똑같은 말이에요. 그래서 in my experience people generally smile back if you smile at them. 그렇죠? 그래서 이거 스마일 하면 대부분의 사람들이 스마일 백 하죠. 예. 근데 한국 사람 잘 안 하는 것 같아요. 그리고 저도 이제 미국이 다 돼가지고 가끔씩 한국 가면 어디 가게 들어가서 안녕하세요 이렇게 인사를 해요. 그러는 사람들이 알아? 막 이래요. 내가 금방 오셨나? 이렇게 돼요. 그래서 여기서 하는 대로 하니까 좀 이상하게 되더라고요. 그래서 조금 이제 문화가 틀리니까. 예, 그렇죠. 그래서 근데 우리나라 문화하고 프랑스 문화하고 많이 똑같습니다. 프랑스도 그래요. 프랑스 사람들은 절대 알지 않으면 안 웃습니다. 그래서 미국 사람들이 프랑스 사람 보고 차갑다고 그러는 거예요. 근데 문화 차이일 뿐이에요. 절대 프랑스 사람들 차갑지 않아요. 예, 그리고 무드하다고 그러고 뭐 건방지다 그러잖아요. 미국 사람들 생각했을 때 절대 그러지 않아요. 오히려 미국 사람들이 더 이상해요. 내가 봤을 때는. 오케이. 그래서 이런 표현을 해서 문장을 조금 몇 개 만들어 봅시다. Number 1, as far as I'm concerned, 본인의 문장을 한번 만들어 보세요. 아무거나. 뭐 요즘 일어난 일도 되고 뭐 자기에 관한 걸 해서 약간 meaningful하게 만들어 보세요. meaningful이 무슨 뜻인지 아시죠? 자기한테 연관이 되어서 약간 meaningful 하는 게 훨씬 더 기억이 빨리 되겠죠? 문장 하시는데 힘드시면 손 들어주세요. 제가 가서 알려드리겠습니다. 네.
can get him 안 됩니다. If he get better or you could if he get better, not getting in. If he get better, if we practice, so if you practice speaking English, practice speaking English, speak English loud, loudly. 그렇죠. 그래서 이거 저 끝나고 네. 이제 8명 정도가 남아요. 네. 그래서 계속 하기를 원하니까 계속 하시면 좋을 거예요. 매주. 근데 제가 여기로는 못 올 것 같아요. 저쪽에. 저쪽에. 센터로. 아니면 게스트하우스로 가까워요. 네. 거기가 I-25 옆이죠. 네, 바로. 예. 그리고 전에 뭐 저기 하면 조금 몇명안 되시죠? 좀 조절 8명이니까 예. 이렇게 시간만 좀 조절하면 돼요. 여기에 빨리 들어와. 여기 6기에 김정남 선교사님, 여기 2분, 여기 마영 영숙 이렇게 2분, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 여기 7, 8 예. 이렇게. 네. 네. 밖에서 보관하시고 그러세요. 아, 이제 수업이 미안하니까 중간에 No, I'm 들어오기. just kidding. I'm just kidding. 뭐 하시는 분은 아시겠지만 제가 굉장히 농담을 잘합니다. 예, 근데 아이들이 좋아해요 그러면. 계속 말만 하면 좀 심심해 하는데 가끔씩 농담을 터뜨리고 그러면 애들이 갑자기 또 막 페어 캐칭 하고 막 이러기 때문에 그게 중요해요. 보기와는 달리. 보기와는 달리. 보기와는 달리. 보기는 어떠신데? 보기와는 달리. 영어로 어떻게 하죠? 보기와는 달리. 보기와는 달리. 뭐라고 할까요? 아, 매우 어려운데. 멜리. 보기와는 달리. 생각해 보세요. 보기와는 달리 뭐라고 할까요? Looking different. Apart from your appearance. Apart from appearance. Far from appearance. 아, Appearance. 보기하고는 거리가 멀다. Apart from. Apart from appearance. Apart from appearance. 그동안 발음 연습을 그렇게 했는데 지금 아파트. 갑자기 안 하고 싶은 생각이. 우리가 하는 그 아파트 그거 아니에요? 지금 완전히? 아 아파트 그거. 오케이. 문장 좀 하셨어요? 이렇게 문장을 하셔야 돼요. 지금 또 더군다나 요즘 또 시간도 없으시니까. 그래서 내 거를 만드셔야 돼요. 문장을 하셔서. 그리고 이제 이 단어를 뭐로 써야 되지 하는 거 찾아보시고요. 물어보셔도 되고. 그게 가장 좋은 방법이에요. 그거를 하지 않고서는 영어가 늘 수가 없어요. 그냥 무작정 단어만 공부한다고 생각하는 사람이 많아요. 근데 그렇지 않아요. 내가 보기엔 되게 시리어스하게 생겼나 보죠? 네. 그래요? 아니 당당하고 시리어스하게 생겼어.
어썸이라고 하셨어요? 저기 잘못하면 혼날 것 같이 생기셨어요. 잘못하면 당연히 혼나죠. 제가 또 킥박싱을 해가지고 어디를 차면 쓰러지는지 정확하게 압니다. 그래서 금방 아시네. 네. 급소. 그래서 금방 awesome. 마시네 그거 어떻게 되나? You know the weakest point. weakest. 금방 저한테 awesome 하셨죠. 그래서 한국말로는 아부하고 뭐 싸바싸바 한다 그러잖아요. 그러니까 내 말은 그런 걸 영어로 뭐라고 하는지 아세요? 저는 싸바싸바 잘하는 애 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 거 뭐라고 할까 영어로? 아부하는 거. 아부 잘하는 사람 있죠 왜? 립 서비스 잘하고. 그런 사람 뭐라고 할까요? 플래터, 예? 플랫, 라이 블루, 브라운 brown nose예요. 브라운 이건 어떻게 된 거냐면 내 코를 그 사람 엉덩이에 대고 비볐다는 뜻이에요. 그래서 브라운이 묻어 나왔어요. 얘네들 그런 표현을 써요. 그래서 브라운 노저가 예 사장한테 싸바싸바 잘하고 막 부장님 이런 사람 있죠. 그러니까 브라운 노저라고 그래요. 예, 브라운 노저. 잘 쓰는 게 있는데. 예. 이게 가장 많이 쓰는 다 여기. 여기는 한 명도 없어요. 예, he's a brown noser 그러면 다 싫어하죠. 예. 그러니까 얘네들은 그러니까 이런 거를 갖다가 근데 다 설명해 주진 않잖아요. 예, 그러니까 이런 거를 알아야 돼요. 그리고 뭐 예를 들어서 예, 이런 표현도 spill the beans. 예, beans는 뭐예요? 콩을 엎었다. 이거는 secret을 발설을 했다는 뜻이에요. 예. 근데 얘네들은 he told the secret이라고 안 해요. 절대 안 해요. Yeah, he spilled the beans 이러거든요. 아니면 뭐 싫어하거나 촉세여가지고 예, 뭐 이렇게 하면은 예, spill the beans. 그러니까 이런 관용 표현을 많이 알아야 돼요. 근데 이런 표현 한 번씩 쓰잖아요. 얘네들은 영어를 무지 잘하는 줄 알고 막 얘기할 거야. 그러면 I have to go. 갑자기 바빠졌어. 말을 막 하기 시작하면 갑자기 바쁘다고 간다고 이제 가시면 돼요. 말하지 말고 진짜요? 시계 보는 척하면서 막. 오케이. 그럴 때 그냥 비지하고 가면 돼요. I'm so busy. 예, I'm so busy 아니면 뭐 설사가 나왔다는 둥, 화장실 가야 된다는 둥, 뭐 약속 시간 있다는 둥, 뭐 이런 식으로 살짝 빠지면. 근데 여기서 있으면 진짜 매일이 실전이잖아요. 예, 그러니까 연습도 하고. 저는 한국에서 영어 공부할 때 이 실전이 너무 없어가지고 너무너무 막 고팠던 사람이에요. 실전을 하고 싶어서. 예, 그게 막 입에서 간질간질 나와야 돼요. 예, 하고 싶어서 너무너무 하고 싶어서 그런 게 있어야 돼요. 그래야 조금 말이 빨리 더 터져요. 간질간질 그 그건 영어로. 간질간질. 아니면 뭐야? 간질간질. 그거는 좀 한국식 아닐까요? 예. 오케이. 한번했다. Really itch라고도 할 수 있겠네. itch to speak. itch는 예, 뭐 가려운 거. 예. itch한 거. 가렵다고 그러죠. 그리고 뭐 그렇게 하시라는 얘기는 아니지만 요즘은 그 노란색 포스트잇 있죠. 요즘 색깔도 뭐 다양한데 저는 화장실 벽을 도배를 했어요. 예, 그걸 이렇게 변기에서 뭔가 하면서도 그거 보고 도배를 했어요. 그래서 아는 거는 떼다가 버리고 이게 이제 줄어들면 더 좋은 거죠. 네. 또 채우고. 그렇죠. 네. 또 다시 붙여놓고. 영어를 엄청 잘하시네. 제가 그랬잖아요. 근데 뭐든지 미치면 금방 해요. 예. 기타도 미쳐서 한번 쳐보세요. 금방 하죠. 예, 그러듯이 뭐든지 미치면 금방 해요.
미치면 금방 한다 영어를. When you 미쳐? 미치면 금방 한다. It's easy. It's easy. 그리고 제가 누구한테 얘기 드렸지만 거의 뭐 기본적으로 10,000시간 정도는 뭘 해야 조금 뭐가 되는 뭐가 조금 보이고 그렇지 않고서 그냥 애지간히 하면 그냥 애지간히만 되는 거예요. 애지간히만 되는 거죠. 오케이. 애지간히 영어로 또. 애지간히 하다. 오케이. 질문 있으세요? 그 문장을 하시니까 좀 어떠세요? 좀 어렵죠? 예. 근데 안 해보셔서 그래요. 문장을 계속 하시면 이제 그 실력이 느는 거예요. 근데 한번 뭐 해보실 수 있으세요? 아무거나? 해볼게요. 예. What I mean is that Gold Street Church member is very kind and spiritual. Good. Good. As far as I am concerned, Uh-huh. I like nature more than that I think because I felt like I felt like I am one character of Narnia Chronicles when I entered this place yesterday. 그런 심도 높은 얘기를. 네, 하세요. As far as I am concerned, we could get better if we practice speak English loudly. Good, good. 예, 하세요. As far as I am concerned, my headache is come from the mountain altitude. My headache comes from Mountain. the mountain, the altitude, right? Exactly, right? Because a lack of oxygen. That's why when you go up high, you're gonna start yawn more. 하품 and headache. It's called lightheaded. 예, 그거는 headache라기보다는 lightheaded이라고 그래요. Lightheaded. Like? I feel like I'm kind of lightheaded. 그러면 a little bit of headache and I don't have a lot of energy. It's from altitude. Gotta drink a lot of water. And kind of gotta practice a little bit of breathing. So it's gonna take around 3 months or so for you to adjust, I think, to high altitude. Okay. 네이처를 좋아한다라고 할 땐 앞에 뭐가 붙나요? love I like nature. nature가 맞나요? I love nature. 예, 그렇죠. I 더 love nature. nature뿐만 아니라 I love nature. Nature. Okay. More than that I think가 맞아요. 뭐라고 어떻게? 그러니까 내가 생각했던 것보다 그러니까 내가 더 좋아한다라는 표현을 내가 생각했던 것보다 더 좋아. 생각하는 것보다 더 좋아한다. More than I think. I like the I nature like nature more than I More think. more than I expected or more than I thought. The thought. 지금 안. Right. so Okay, 다른 분. I have no doubt that you will master English like a native speaker. Okay, okay. 근데 우리 지금 하면 네이티브 같지는 안 돼요. 네, 그건 아는데 비슷하게는 될 수 있어요. 네, 내가 뭐 Like 예, 그렇죠. like는 거의 갖다는 주시죠. 네, 그래서 뭐 기죽으려고 하는 건 아니고요. 이제 근데 제가 얘기 드렸듯이 한 60-70% 발음은 고칠 수 있어요. 예, 근데 그 이제 우리가 그 뭐라고 해야 되나 이게 적응이 됐잖아요. 그렇죠. 그게 돼서 네이티브 같이 100%는 안 되지만 60-70%, 70-80%는 할 수 있으니까. 예. 오케이. 또 다른 분. I have no doubt that you should be finish the work because doesn't have no time. Because Doesn't have no don't have because 다음에 주어가 빠졌죠 지금. because You don't have. you don't have. 그렇죠. 예. because 다음에는 절이 와야 돼요. 예. 그 다음에 because of가 되면 그냥 명사만 구만 나와도 돼요. 예. 지금 문법이죠. 근데 그런 문법을 알아야 좀 정확한 영어 같아요. 지금 문법이긴 해요. 근데 그게 필요해요. 오케이. 다른 분도 해보세요. 뭐 땅만 보시지 말고. 또 안 하신 분. 누구 안 했을까요? 네, 누구라고 얘기는 안 할게요. 한번 해보세요. 누구라고 얘기는 안 했는데 한번 해보세요. What
What I mean is that you think me bad woman. 좀 아닌가? You think of me as a bad woman? 입 크게 벌리세요. Bad woman. You think of me. Of me? 예, 네, of가 think 빠졌습니다. of me. Think of me는 나를 뭐라고 생각한다는 뜻이에요. 예. 근데 지금 10가지 표현이 네. 다 똑같다고 봐야 되나요? 아니면 거의 그 비슷해요. 거의 다 다 비슷해요. 비슷한 얘기죠. 그렇죠. 근데 예. I believe that 같은 경우에 네. 실제로 믿는 걸 의미를 하지 않나요? 아니요. 아니요. 여기서 believe는 think예요. 예, 예. 그래서 think 또 believe 또 find 또 이런 동사가 다 똑같은 뜻이에요. 예를 들어서 I believe that you can do it. Right. 라고 했을 때 예, 예. 거기에 think란 뜻이에요. 그거. 그것도 think란 뜻이 예, 근데 우리가 정말 믿는다. 네. 그런 거는 인이 들어가야 돼. believe. believe in. I believe in God. believe in God. 신앙이나 어떤 그런 걸 얘기할 때 그렇죠. 그리고 believe in 물론 Do you believe it? 그럴 때는 정말 믿을 수 있어요. 쓸 수도 있어요. 근데 I believe that 할 때는 주로 think라는 뜻으로 써요. 내가 믿는다는 것보다는 I think. 예. 근데 의견이기 때문에. 예. 빌리브를 뭐라고 B를 어떻게 발음하시는 거예요? 그러니까 이게 believe가 아니고 believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. 그럼 여기에 나와 있는 모든 거의 뒷 문장은 다 똑같을 수도 있나요? 그렇죠. 다 넣어도? 예, 예. 큰 다 문제 없는. 비슷비슷하니까. 그렇죠. 그러면 문장을 하나만 해서 다 들라고요? 아니. 아니 구조가 좀 간단해진다 했어요. 좋습니다. 좋고. 또 다른 분 아신 분 누구라고 얘기는 안 할게요. 네, 알겠습니다. What I mean is that. 예, 잠깐만 입 크게 벌리시고 안 들립니다. What I mean is that Uh-huh. we should cut down the material cost by this month and develop productivity 30% by this month 했어요. 오케이. 근데 동사가 들어가야 되는 거죠? 아니요. 주어만 같으면은 예, 그다음에 예, 그리고 and 이렇게 하지 마시고요. and but and만 하세요. and 오케이. 또 안 하신 분 하셨어요? 한 거 같죠? 네. 알았어. 지금 뭘 하는 겁니까? 저는 저하고 지금 해보시자는 헷갈리게 해드릴게요. 네. 발음이 너무 좋아가지고 I have no doubt that he will be happy if he believes in God. He believes. He believes. 예, 그 3인칭 단수 현재죠. 그래서 S가 들어가죠. 예. 아니요, 뭔데? 10가지가 이제 비슷한 발음도 거의 비슷한 뜻인데 네. 그 뒤에 이 문장을 만들 때 네. 어떤 단어나 게트면 게트, 뭐 마인드 말하는데 마인드셋은 마인드셋 이렇게 문장을 만들 때 연계적으로 이렇게 해야 되면 생각하면서 해야 되는 쉽게 할 수 있는 것 영작하시는 것 같아 지금 똑같은 건데 영작. 이거를 어떤 규칙이 문법적으로 규칙이 문법 공부를 다 해야 된다는 얘기예요. 똑같은 건데 거기 이렇게 딱 이게 안 나오고. 예, 그래서 대부분은 이런 표현이 있으면 이제 그 다음에는 주어 동사로 나올 수도 있고요. 예, 예, 대부분 그런 것 같아요. 그렇죠? 왜냐면 I believe that I should be doing, I should be going, or in my opinion. 그 다음에 주어 동사 또 나올 수도 있겠죠. What I mean is that 그 다음에 또 주어 동사. 대부분 주어 동사를 다 시작하는 것 같아요. 예, 예. 그래서 문장을 끝맺으시면 될 것 같아요. 아시겠죠? 그래서 항상 주어 동사라고 생각을 하세요. 예, 그리고 누가 뭐를 물어봐도 주어 동사라고 생각하세요. 그럼 예를 들어서 Are you tired today?
물어봤어요. 제가. Yes, Are I you am. tired today? Yes, I am tired. Yes, I am. Yes, I am. Or Yes, no, I I'm am. not. 이렇게 이런 식으로 하셔야 Yes, I 돼요. am. 예, yes를 하도 Okay. I am을 하세요. 예. 예, 그렇게 I am. 버릇을 I am. 들이세요. Yes, I am. yes 딱 하고 끝내지 마시고. Yes, I am. 그럼 얘네는 yes만 하잖아요. 이게 안 끝났다고 성에서 기다려요. 그래서 이제 눈동자 이렇게 되는 Yes, I 거예요. am. 오케이, 막 이렇게 되는 거예요. 네, 그래서 yes, I am 하면 Yes, I 이제 am. 다 끝났다는 느낌이 들죠. 네. 예, 그래서 뭐를 물어보면 꼭 그렇게 하세요. Yes, I am. 그다음에 do you believe in God? Yes, I am. Yes, I am. Yes, Do you believe in God? Yes, I do. Yes, I do. 그렇죠. Yes, I do. Yes, I do. 그렇죠. Yes, I do. 그렇게 하시면 돼요. 예, 그렇게 항상 하는 주어 동사로 하시려는 버릇을 들이세요. 예, 그게 들려요. 뭘로 들어보는지. 예, 그렇죠. are로 물어보나, do로 물어보나, 아니면 have로 물어보나 이런 게 다 이제 차이가 있죠. have로 물으면 yes, I have, no, I haven't 이렇게 대답하시고요. 그럼 이제 물어보는 거 이제 알으시면 돼요. 여기에 대해서 질문 있으세요? 맞습니다. 여기 또 하나 이거 원하세요? 제가 끝났으니까 하나 드릴게요. 예. 그래서 여기 책 여기 있으시면 같이 시험하셔도 되고요. 없으셔도 돼요. 여기 책 보면은 페이지 17에 vocabulary 나와서 countries가 나옵니다. 그럼 우리 지난번에 그 나라 이름 했죠? 그런 것처럼 이름을 이제 조금 읽어볼게요. Page 17. If you have a book, you can share with someone. 표지를 하죠. 17이요. 17. 그리고 이거는 조금 약간 자존심 상하실 수 있는데 넘버도 발음 다 고치셔야 돼요. 넘버도 발음을 다 못하세요. 예, 많이 틀려요 사람들. 예, 넘버 발음도 잘 고치셔야 돼요. 고쳐주세요. 예, 고쳐드릴게요. 이렇게 거기 nationality 우리 지난번에 했죠. 그래서 나라 이름하고 그 nationality하고 아니면 language 이런 거 똑같죠. 그러니까 nationality는 명사도 되고 형용사도 되는 거예요. 말 그대로. 그렇죠. 그래서 USA는 American이죠. 그래서 American이 아니고 American. 그래서 우리 지난번에 배웠죠. 모음으로 시작하면 연하게 나서 American만 들려요. American. I'm American 이런 식으로. 그래서 American이 아닌 거예요. 그다음에 캐나다. 캐나다는 억양이요. 저 앞에 옵니다. 캐나다. 그다음에 근데 캐나다 사람은 Canadian. 그다음에 멕시코. 멕시칸이 아니라 멕시칸이 거의 멕시칸. 멕시칸 치킨. 그 찰나에 또 치킨을 또 오케이. 그다음에 그 다음 거 읽어보세요. 나랑. Brazilian. 그다음에 Argentina. Argentinian. 예. 그다음에 UK. 그다음에 British. 예. 그래서 British에 대해서 좀 설명을 드리면. British란 우리가 말하는 Britain이죠. 예, 그리고 UK도 알고 있죠. 다 똑같은 얘기예요. UK는 몇 개로 구성이 되어 있는 게? 네 개. 이름 아세요? Ireland, England, England 있죠. Scotland. 그렇죠. England and Scotland. I think it's a two. Anyway. Scotland and Wales and Ireland. 뭐, 그 남의 나라를 갖다가 붙이세요. 노던 아일랜드입니다. 아일랜드는 따로 있어요. 이 사람들이 또 난리 납니다. 지금 이거 뺏긴 것도 억울해 죽겠는데 아일랜드를 여기다 갖다 놓으면 난리 납니다. 네, 그래서 여기 그 테러가 많아요. 노던 아일랜드를 뺏겨서. 예, 그리고 웨일즈는 우리가 말하는 그 잘 아는 그 다이애나비가 태어난 데고, 그다음에 스코틀랜드 있고요. 그래서 잉글랜드가 옛날에는 가장 많았어요. 그래서 잉글리시가 셉니다. 그래서 대부분 사람들이 I'm from England 하는 사람도 있어요. 물론 정말 잉글랜드에서 온 사람도 있고
여기서 왔는데 잉글랜드 왔다고 하는 사람도 있어요. 예, 그리고 그래서 이제 뭐 from UK도 할 수 있고 Britain이라고 할 수도 있어요. 예, 그리고 이제 각자 그 지역의 저기 그 국기도 따라요. 그리고 이 스카리시는 굉장히 그 저기 그 프라이드가 심합니다. 예, 그래서 그 TV를 보면은 그 무슨 운동 경기가 할 때도 스카리스 온 사람들은 자기 국기를 다뤄놔요. 그 영국 국기보다 그렇게 심해요. 저 프라이드가 좀 그런 게 있어요. 그래서 브리티시라고 할 수도 있고요, 잉글리시라고 할 수도 있고요. 이거는 스카리시죠. 뭐 이런 식으로 그렇게 좀 알고 계시면 그다음에 그래서 그다음에 우리 지난번에 했죠. France, French, Russia, Russian이에요 거의. Russia 아니고 Russian, Spain, Spanish, Portugal, Portuguese, Poland, Polish, Greece, Greek, Turkey, Turkish, Egypt, Egyptian, China, Chinese, Japan, Japanese, India, Indian, Pakistan, Pakistani. 그래서 어떤 사람 파키스탄이라고 읽는 사람도 있긴 있어요. 그 사람 발음대로. 근데 영어 하면 대부분 파키스탄이라고 하더라고요. 그래서 혹시 아시죠? 이게 끝에 스탠이 붙으면 어느 나라라는 뜻이에요. 예. 그래서 뭐 카자흐스탄 뭐 많죠 우리가. 그래서 스탠이 그런 거 그래요. 우즈베키스탄 뭐 이런 거. 그다음에 Mongolia, Australia, Germany, German, Switzerland, Swiss, Austria. 예. 그리고 거기 그 국가에 여기는 안 나와 있지만 거기 옆에 그 국기를 보면 좀 나와 있죠. Thailand은 그 여기는 뭘까요? nationality는 Thai겠죠. Thai. Thai. 그다음에 the Philippines는 Filipino. 그다음에 Indonesia 우리 지난번에 배웠죠. Indonesian. 그다음에 Singaporean. 예, 그것도 있죠. 뭐 이런 거 많아요. 그래서 그런 거. 인디언이잖아요. 네. 인디언. 그 아메리칸 인디언. Native Indian. 그 인디언은 똑같은 거죠. 예, 그렇죠. 그래서 이제 구별하기 위해서 Native Indian. 그렇죠. 우리가 네이티브에 원래 살았던 사람. 근데 Native Indians도 원래 아시아 쪽에서 왔어요. 예, 그래서 그 베링해를 타고 이렇게 와서 그래서 Native Indian이 아시아 피겨를 많이 갖고 있죠. 그럼 여기에 있는 인디언을 지칭할 때는 Native Indian 이렇게 그렇죠. Native English. 그리고 대신해 벌써. 질문 있으세요? 그럼 오늘 3시까지 합니까? 네. 오케이. 그러면 즐거움 없으시면 그러면 다음 주도 우리 여기 하는 겁니까? 어떻게 하는 겁니까? 다음 주는 우리 끝나는 날 아닌가요? 다음 주 화요일은 여기서. 몇 분은 안 계시죠? 화요일은 아니 여기서 가시는 분은 2분밖에 안 계세요. 여기서는 화요일 날 어디서 할지는 여기서 하자. 우리만 가. 저기 이름에 그 자매님 2분하고 이사님 2분하고 배원장님 그렇게